नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, या यूट्यूब चॅनलवरती आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आज आपण मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 टॉपिक नंबर 2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, सब टॉपिक्स क्वाड्रॅटिक इक्वेशन अँड इंट्रोडक्शन. ओके, हे परीक्षेसाठी बोर्डाच्या मार्क्सला 12 मार्क्ससाठी विचारलं जातं, म्हणजे मार्क्स विथ ऑप्शन 12. ओके, तर आपण आज याचं इंट्रोडक्शन आणि कन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. ओके, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे काय, कशाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणतात, हे आपण यामध्ये आज शिकायचं आहे. आपण या यूट्यूब चॅनलवर पहिल्यांदाच पाहत असाल तर सबस्क्राईब करा, कंटेंट आवडलं तर लाईक करा आणि शेअर करा. ओके, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. ओके, चॅप्टर नंबर 2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सब टॉपिक let us study first quadratic equation introduction, second methods of solving quadratic equations, third nature of roots of a quadratic equation, fourth relation between roots and coefficients. Okay, and last application of quadratic equation. ह्या 5 जे आहेत ते सब टॉपिक्स आपल्याला या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये स्टडी करायचे आहेत. त्यामधला आज आपण पाहणार आहोत क्वाड्रॅटिक इक्वेशन अँड इंट्रोडक्शन. ओके, त्यामध्ये आपण सोल्युशन ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे किंवा नाही ओळखणे पाहणार आहोत. ओके, आजच्या या व्हिडिओमध्ये हा पहिला जो पार्ट आहे तो पाहणार आहोत, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन अँड इंट्रोडक्शन. ओके, revision. We know the types of polynomials according to their degree. When degree of polynomial is 1, it is called linear polynomial. If the degree of the polynomial is 2, it is called as a quadratic polynomial. For example, linear polynomial आणि quadratic polynomial कशाला म्हणतात. समजा 3x plus 2 equal to 7. This degree of the polynomial is 1. Therefore, this polynomial is called as linear polynomials. Suppose 3x square plus 7 is not equal to 3x plus 2 revision. You know the types of polynomials according to their degree. When degree of a polynomial is 1, and it is called as a linear polynomial, and if the degree of a polynomial is 2, it is called a quadratic polynomial. For example, linear polynomials. What is meant by linear polynomial? Degree of the polynomials is 1, then this polynomial is called as linear polynomial. For example, x plus 1, this is the linear polynomial. For example, 2x plus 3, this is also linear polynomial. Degree of the variable is 1, therefore the degree of the polynomial is 1, and this polynomial is called as linear polynomials. Then quadratic polynomials means the degree of the polynomials. Suppose 2x square plus 3x plus 2, highest degree of the polynomial is 2, therefore this polynomial is called as quadratic polynomial. X square also quadratic polynomial, degree of the polynomial is 2. Okay, types of the polynomials झाले आपल्या या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. Activity: classify the following polynomials as a linear and quadratic polynomials. Okay, 5x plus 9, x square plus 3, x minus 5, 3x minus 7, 3x square minus 5x, 5x square. आता या ठिकाणी आपल्याला क्लासिफाय करायचे आहेत लिनियर पॉलिनॉमिल्स. लिनियर पॉलिनॉमिल्स मध्ये डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमिल्स 1. Here x raised to 1, this is a linear polynomials. Degree of the variable is 2, this is the
quadratic polynomial. Degree of the variable is 1, therefore the degree of polynomial is 1, therefore this is the linear polynomial. Degree of the polynomial is 2, therefore this is the quadratic polynomial. Here also degree of the polynomial is 2, therefore 5x is also quadratic polynomial. So it's a classification करायचं linear polynomials form 5x plus 1 9, 3x minus 7 are the linear polynomials, and quadratic polynomials x square plus 3x minus 5, 3x square minus 5x and 5x square are the quadratic polynomials. Quadratic polynomials आणि linear polynomials मधला फरक समजला तुम्हाला. ज्याची डिग्री 1 असते म्हणजे ज्याचा कोटी 1 असतो ते त्या पॉलिनॉमलला लिनियर पॉलिनॉमल म्हणायचं आहे, आणि ज्याचा कोटी 2 असतो त्याला क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमल वर्गीय बहुपदी असे म्हणतात. ओके. Now equate the quadratic polynomial to 0 and study the equation. We get such type of equations is known as quadratic equation. In practical life we many use of quadratic equation many times. आता या ठिकाणी पहा, if the quadratic polynomial equate to the 0, that means x square plus 3x minus 5 equal to this one polynomial equate to 0, this is then this equation is called as quadratic polynomial. Okay, quadratic equation, this quadratic polynomial equate to the 0, then this equation is called as quadratic equation. Okay, standard form of the quadratic equation. Standard form of the quadratic equation: the equation involving one variable and having a 2 as the maximum index of the variable is called as quadratic equation. But in the equation involving one variable and having a 2 as the maximum index means involving one variable means 3x square plus 5x plus 6 equal to 0. Here variable is x and the degree of the variable is 2, therefore this is the quadratic equation. Okay, standard form काय पाहायचं. The general form is an ax square plus bx plus c equal to 0. In a ax square plus bx plus c equal to 0, a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. आता या ठिकाणी a is not equal to 0, this condition for a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. If a equal to 0 means this term is 0, that means degree of the polynomial is 1, remaining polynomial is bx plus c, therefore this is not quadratic equation, therefore a is not equal to 0. इथं a ची जर व्हॅल्यू 0 ठेवली तर ही टर्म 0 होईल, राहिले काय मग ते जे आहे ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन होणार नाही, म्हणून a is not equal to 0. This is the general form of quadratic equation, standard form of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, ax square plus bx plus c equal to 0 is the general form of quadratic equation. Roots of the quadratic equation, the roots of the quadratic equation or solution of the quadratic equation आपली पाहिजे. The values of the variables which satisfy the given quadratic equation are called as the roots of the given quadratic equation. The values of the variables which satisfy the given quadratic equation means, for example, x square plus 5x plus 6 equal to 0. The roots means the value of the variable satisfy this equation means x ची व्हॅल्यू जर आपण पुट केली तर त्याची व्हॅल्यू 0 आली तर ते त्याचं काय असणार. फॉर एक्झाम्पल x इक्वल टू -2 पुट in this equation, then x -2 bracket square minus plus 5 into -2 plus 6 equal to -2 square 4 minus 5 into
5 into minus 2 minus 10 plus 6 equal to 10 minus 10 equal to 0. That is means LHS equal to RHS. That means x equal to 2 is the root of equation x square plus 5x plus 6 equal to 0. That means this value for x equal to 2 satisfy the equation. He equation satisfies when x equal to minus 2 is the root of the given quadratic equation. Okay. If value of the polynomial is 0 for x equal to a, then x minus a is a factor of that polynomial. That is, if px is an polynomial and pa is the equal to 0, then x minus a is a factor of that polynomial px. Okay, x ची व्हॅल्यू जर इथे x इक्वल टू व्हॅल्यू जी पुट आपण ए ठेवली आणि त्याची व्हॅल्यू 0 आली तर हा x मायनस 2 हा त्याचा काय असणार आहे, फॅक्टर असणार आहे. ओके, रूटचं हे कॉन्सेप्ट क्लिअर झाले. ओके, इन दिस केस a is the root of or solution of the polynomial px equal to 0. ओके, या ठिकाणी त्याचं 0 असेल. देन practice set 2.1. write any two quadratic equation. This is the open-ended question. open-ended question तुम्ही किती लिहू शकता ज्याची डिग्री 2 आहे असे इक्वेशन सर्व क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असतील. x स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x स्क्वेअर मायनस 25 इक्वल टू 0. ओपन एंडेड क्वेश्चन आहे. तुम्ही आणखी भरपूर उदाहरण यामध्ये लिहू शकता. म्हणजे समजा 3x स्क्वेअर मायनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0. ओके, x स्क्वेअर minus 25 equal to 0. This is the open ended question. Okay, यामध्ये तुम्ही अनेक उत्तर यात लिहू शकता. This is an open ended question. Students can write any equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 and a is not equal to 0. Okay, second, decide the which of the following are quadratic equations. First, x square plus 5x minus 2 equal to 0. The degree of the polynomial, degree of the equation is 2, therefore this is the quadratic equation. Answer, in this equation x square plus 5x minus 2, x is an only variable and maximum index of the variable is 2, therefore it is an quadratic equation. Maximum according to the definition of the quadratic equation, therefore it is an quadratic equation. Okay, second, y square equal to 5y minus 10, then y square minus 5y minus 10, therefore y square minus y plus 10. स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आपण हे लिहिलेलं आहे. डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज 2, डिग्री ऑफ द व्हेरिएबल इज 2, therefore degree of the equation is 2. In the equation y square minus 5y plus 10 equal to 0 is a variable and maximum index of the variable is 2, therefore it is an quadratic equation. It is an quadratic equation. Okay, then third, y square plus 1 upon y equal to 2, then y square plus 1 upon y equal to 2. Standard form is multiplying by y on both sides, therefore y into y square plus 1 upon y into y cancel होईल. म्हणजे जिथं काय होईल पहा, y raised to 3 plus 1 equal to 2. इथं a y cancel होईल. y into y raised to 3, then y raised to 3 minus 2y plus 1. Degree of the equation is 3, therefore this is not quadratic equation. In the equation y square equal to y cube minus 2y plus 1 equal to 0. Y is the only variable. Maximum index of the variable is not 2. Maximum index is 2, therefore it is a not quadratic. Example number 4, x plus 1 upon x equal to minus 2. Okay, and so x plus 1 upon x equal to minus 2, multiplying by equation by x, then x into x plus 1 upon x into
x minus 2 into x cancel, therefore x into x square plus 1 equal to minus 2x. ट्रान्सफर करायला यावर स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये देण्यासाठी एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यामध्ये म्हणजेच एक्स स्क्वेअर प्लस 2x मायनस 1 इक्वल टू 0. ओके. In the equation x square plus 2x plus 1 equal to 0, x is the only variable and maximum index of the variable is 2. Therefore, it is a quadratic equation. Okay. Fifth, m plus 2 in bracket m minus 5 equal to 0. Then m into m plus 2 in second bracket m minus 5 equal to 0. Then multiplying by m into this bracket and multiplying to this bracket. M into m minus 5 plus 2 into m minus 2. Okay. M into m square minus 5m plus 2 into m, 2 into minus 5 minus 10. Then minus m plus 2 m square minus 3m minus 10 equal to 0. In the equation m square minus 3m minus 10 equal to 0, m is the only one variable and the maximum index of the variable is 2. Therefore, it is an quadratic equation. Index 2 असल्यामुळे variableचं ते quadratic equation आहे. Okay. Then example number 6, m raised to 3 plus 3m square minus 2 equal to m raised to 3. So answer m raised to 3 plus 3m square minus 2 equal to m raised to 3. Then m raised to 3 minus m raised to 3 plus 3m square minus 2. हा m square transfer केला या साईडला तर minus होईल. ही cancel होईल plus minus. Therefore 3m square minus 2 equal to 0. In the equation 3m square minus 2 equal to 0, m is the only variable and maximum index of the variable is 2. Therefore it is an quadratic equation. Maximum index 2 असला पाहिजे. ओके. तर ते quadratic equation असेल. Question number 3, write the following equation in form of ax square plus bx plus c equal to 0. Then write the values of a, b, c for each equation. Okay. First, 2y equal to 10 minus y square. Solution, 2y equal to 10 minus y square. Then transfer this right side to the left side. Therefore, y square plus 2y minus 10 equal to 0. हे प्लसचं तिकडे आलं का मायनसचं प्लस होईल, प्लसचं मायनस होईल. ओके. देन कम्पेअरिंग विथ द स्टँडर्ड फॉर्म ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. या ठिकाणी ही जी आहे ती क्वाड्रॅटिक टर्म आहे. ए जो आहे तो इथं स्क्वेअर टर्मला कम्पेअर करायचा आहे. बी जो आहे तो इथं जी लिनियर टर्म आहे आणि सी जो आहे तो इथं कॉन्स्टंटला कम्पेअर करायचा. देअरफॉर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू minus 10. ओके. Second example, in bracket x minus 1 bracket square equal to 2x plus 3. The solution, x minus 1 bracket square equal to 2x plus 3. Expand in this bracket, x square minus 2x plus 1 equal to 2x plus 3. Transfer this 2x to left side and 3 also left side. Therefore, x square minus 2x minus 1 minus 2x minus 3 equal to 0. Then x square minus 2 minus 2x minus 4x plus 1 minus 3 minus 2 equal to 0. Comparing with the standard form ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore, a equal to 1, b equal to minus 4, c equal to minus 2. Okay. Then example number 3, x square plus 5x equal to minus 3 in bracket 3 minus x. Okay. Solution, x square plus 5x minus 3 minus x हा ट्रान्सफर करा या साईडला. काय येईल पहा, x square plus 5x plus 3 minus x equal to 0. Then x square plus 5x plus 3 minus 0. Then 5x minus x 4x. Therefore, x square plus 4x plus 3 equal to 0. They are comparing with the standard form ax square plus bx plus c equal to 0. This compare a compared to coefficient of x square, b compared to coefficient of x, and c compared to the constant term. Therefore, a equal to 1, b equal to 4, c equal to 3. Okay.
Example number 4, 3m square equal to 2m square minus 9. Solution: 3m square equal to 2m square minus 9. 3m square minus 2m square plus 9. 3 and 3m square minus 2m square m square plus 0m plus 9. 0m ची टर्म मिस झाली म्हणून तिथे 0m लिहायचं आहे ह्या स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आलं. दे आर कम्पेअरिंग विथ द स्टँडर्ड फॉर्म am square plus am plus c equal to 0. Therefore a equal to 1, b equal to 0 and c equal to 9. Okay. Example number 5, p in bracket 3 plus 6p equal to minus 5. Multiplying by p this bracket. Solution: p into 3 plus 6p equal to minus 5. p into 3p plus 6p square equal to minus 5. Minus 5 transfer to the left side. Therefore 6p square plus 3p plus 5 equal to 0. Comparing with the standard form am square plus am plus c equal to a x plus b x, इथं सुद्धा b em. Okay, bm plus c equal to 0. Therefore a equal to 6, b equal to 3, c equal to 5. Okay. Example number 6, x square minus 9 equal to 13. The solution: x square minus 9 equal to 13. X square minus 9 minus 13 equal to 0. X square minus 22 equal to 0. X square plus 0x minus 2. इथं x टर्म मिसिंग आहे म्हणून इंटू 0 करून ते घेतले आपण. कंपेअरिंग विथ द स्टँडर्ड फॉर्म ax plus ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore a equal to 1, b equal to 0, c equal to minus 22. Okay. Question number 4, determine whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation. Okay, ते दिलेले व्हॅल्यू त्याचे रूट्स आहेत का नाही पाहिजे, म्हणजे इक्वेशन दिलेल्या व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूला सॅटिस्फाय होते की नाही ते पाहिजे. एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 अँड x इक्वल टू मायनस 1. द सोल्युशन: x square plus 4x minus 5 equal to 0. Then substituting x equal to 1. Therefore LHS equal to x square plus 4x minus 5. Put the value of x in this equation. Then x square means equal to 1 square plus 4 into 1 minus 5. 1 square plus 1 plus 4 into 1, 4. 1 plus 4, 5. 5 minus 5, 0. Therefore LHS equal to RHS. Therefore x equal to 1 is the root of the given quadratic equation. इथं सॅटिस्फाय होतं. लेफ्ट हँड साईड इक्वल टू राईट साईड येते त्यामुळं ते काय सॅटिस्फाय होणार. ओके. देन सबस्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू मायनस 1, एक्स इक्वल टू मायनस 1 घ्यायचा. ओके. देन LHS इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 5. LHS ही इक्वेशनची LHS आहे. आपल्याला येत व्हॅल्यू भरले का RHS आला पाहिजे. ओके. पुट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर 4 इंटू मायनस 1 मायनस 5. मायनस 1चा स्क्वेअर 1, 4 into minus 1 minus 4 minus 5, therefore minus 8. Therefore LHS is not equal to RHS. Therefore x equal to minus 1 is not the root of the given quadratic equation. Okay. या पद्धतीने आपल्याला आहे का नाही सांगता येईल. Second, 2m square minus 5m equal to 0. m equal to 2 and 5 by 2. m ची व्हॅल्यू m equal to 2 and एकदा m equal to 5 by 2 put करा. Solution: 2m square minus 5m equal to 0. Put the value, substitute m equal to 2. Therefore LHS equal to 2m square minus 5m. Put the value of m in this equation. 2 into 2 square minus 5 into m means 2. 2 into 4 minus 10. 2 square 4, 5 into 10. Then 2 into 4, 8. 8 minus 10. Therefore LHS equal to minus 2. This is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS. LHS equal to minus 0 and RHS minus 2 and RHS 0. Therefore this is not equal to. Therefore x equal to 1 is not the root. X equal to 2 is the not root of the given quadratic equation. Okay. Then substituting m equal to 5 by 2. Then LHS equal to 2m square minus 5m. Put 2 into 5 by 2 bracket square minus 5 into 5 by 2. Then
2 into 25 by 4 minus 25 divided by 2. Okay, then 2 इथं 2 cancel म्हणजेच काय 2, therefore 25 divided by 2 minus 25 divided by 2, therefore 0 he cancel होतील, therefore LHS equal to RHS, therefore m equal 5 by 2 is the root of the given quadratic equation. Okay. Equation example number 5. Question number 5, find the k if x equal to 3 root of the quadratic equation kx square minus 5 10x plus 3. That means given x equal to 3 is the root of the given equation, kx square plus minus 10x plus 3 equal to 0. So x equal to 3 must be satisfy the given quadratic equation. Substitute x equal to 3x, यामध्ये x ची value put करा. काय पा kx square minus 10x plus 3 equal to 0. Then k into 3 raised to 2 minus x equal to the 10 into 3 plus 3 equal to 0. Then square of 3, 9 into k minus 30 plus 3, then 9k minus 30 plus 3 minus 27, then transfer 27 to right side, therefore 9k equal to 27, then k equal to 27 divided by 9, k equal to 3. Okay, the value of the k is 3. Activity 1, on 1 root of the equation 5m square plus 2m plus k equal to 0 is minus 7 by 5. Complete the following activity, find the value of k. तर ते काय is the root, म्हणजे minus 5 by 7 is the root of quadratic equation 5m square plus 2m plus k equal to 0. Put m equal to minus 7 by 2, root I म्हणजे minus 7 by 2. Then 5 into minus 7 by 2 bracket square plus 2 into minus 7 by 5 plus k. Then 5 इथं काय 49 divided by 5, यातला 5 cancel होईल, डायरेक्ट इथं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. 5 into 49 divided by 25, इथं 5 as 25 means इथं काय minus 49 divided by 5, आणि इथं 2 into 7 minus 14 divided by 5 plus k equal to 0. then याचे ॲडिशन करा. minus 49 minus 14 divided by 5 equal to minus the 49 minus 4 plus 14 equal to 35. Okay, इथं प्लस होईल, मायनस मग 49 minus 14 divided by 5 equal to 35 divided by 5 equal to 7, म्हणजे इथं इथले 7, then plus k equal to 0, therefore k equal to minus 7. ओके, या पद्धतीने आपले सॉल्व करता येईल. ओके, या ठिकाणी आपला क्वाड्रेटिक इक्वेशनचा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट झालेला आहे. व्यवस्थित पहा. कंटेंट आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा. ओके, धन्यवाद.